셋업. Select one of the following. Bluetooth device pairing. Select Bluetooth device. Language. Voice training. Tutorial. Help. Main menu. Or cancel to exit. 블루투스 디바이스 페어링. Procedure on device. See device manual for instructions. 뭐래? 자, 아리랑 곡의 초입입니다. 뭐 여기 올라가는 거는 쉽습니다. 올라가는 쉽은데 위에서 이제 반대쪽으로 올라오는 게 어려운 거지. 여기서는 아무것도 아닙니다. I loved your heart ever since it was a seed. So thankful for that one night stand you were conceived. It doesn't matter, your daddy didn't stay. And I'm so glad your boyfriend turned out gay. I know your life's been hard, but I didn't fight back. I was a fighter throwing punches through the wall. Blue collar job with an asshole for a boss. The bottle's empty, I'm going through withdrawals. It was my birthday and no one ever called. I know my life's been hard, but you're here for me back. I know your life's been hard, but I'm here for you back. I may not be the one that you rate 10 out of 10. May not be your first choice, but I swear I'll be the last. So whenever you're lonely, whenever you're sad, don't you know, baby, I got your back. I know your life's been hard, but I'm here for you back. I know my life's been hard, but I'm here for you back. 존나 카리스마 있어. He was 16, holding her hand. They were wasting all the time they had. They were building big wonders they knew. Time stayed as long as they wanted, remained as much as they needed. The world flies around me with you.
each other, find us another world to be. All the beauty we'll see. Won't you sing me a song and take me among the flowers? We'll grow, we'll conquer the world. These feelings will remain with me. She was 15, spinning in a daydream, waiting, counting and wishing for that ship to sail them away. Can't you see it's coming, shining in the distance, 끝났습니다. 아유 힘들어. 세팅 끝났습니다. 와 이거 크게 바람에 날려가지고 거지 됐습니다. 거지. 자, 저 오늘 테이블이 없어갖고 네, 저 오프로드 탈 때 장비들 담는 수납함에다가 테이블 했고요. 자, 아이스박스 오늘 아이스박스 들고 왔습니다. 차니까 자 한번 들어가 볼까요? 아 더러워. 자 여기가 오늘 제가 잘 곳입니다. 아 일단은 오늘 핫팩. 자 그리고 밑에는 에어 매트 깔았어요. 좀 이따 한 번 더 불어야 돼. 깔고 침낭 이거 13만원짜리 오늘 좌식 의자 들고 왔습니다. 허리가 너무 아파서 좌식 의자 좀 이따가 이쪽으로 옮기면은 이제 좌식 의자에 앉아서 먹어야죠. 자 일단 커피 한잔 먹겠습니다. 오늘 폭설 내린다 그러지 않습니까? 그래서 차 타고 나왔습니다. 차 타고 이 야외에 나오면은 잿더리 항상 들고 다녀야 됩니다. 이렇게 잿더리 담배 막 버리지 말고 불나요. 불나. 담배를 피지 말아야지. 아 좋다. 오늘 먼저 이거 먼저 먹어볼게요. 처음 먹어봐. 한번 먹어볼게요. 궁금해서 먹는 겁니다. Tennessee whiskey, at least it has the decency to tell me it miss me. 추운 건 똑같습니다. 아 춥네. 그냥 어쩔 수 없나 봅니다. 겨울은 춥다. 이게 뭐 방법이야. 좋네. 이건 100% 집에 가서 먹으면 맛없다. 나오니까 맛있네. 여기 아리랑 고개라고 오프로드 하는 사람들 많이 옵니다. 초보자 바위하고 이런 게 있는 게 아니고 다른 차에 있다 보면 무거울지도 모릅니다. 아는 사람 주말 되면 여기 차들이 몇 대씩 오거든요.
saying goodbye one last time. I'm saying goodbye. It'll be a cold day in hell before I let you back into my bed, and it'll be a cold